Nikishaenda pamoja introduce sawa. Sana alafu nasemaje? So my name is Kristo. Nasema Moses here. Hizo maswali zako za uongo kwenda huko. My name is Moses. Wala inaingiana. Na nanga mkiacha kameno kadogo kuonekana. Hadi tunacheka nini? Kidogo onekana aje. Tufanye bye bye neno. Bye. Fanya vizuri. Tufanye bye bye. Hey guys, welcome back to another episode of my channel. My name is Fiona Akinyi, and today's video we have a visitor. My name is Moses. Yeah, so this is my brother, and on today's video I'm going to do makeup on him just for fun. His eyebrows are naturally thick, so I don't think I'll do so much on them. That's clear. Don't need anything extra. So I'm going to use the Milani foundation on his face. Please excuse the foundation shade. I think it's even 3 or 4 shades lighter than his skin tone, but I don't have a choice. What is it? Funny inaitwa nini? Without darkness. Guy, bwana. Why can without darkness no one can shine. Kile kuko na tumandevu. Jesus. Nini? Suweke on. Ambia Manu akuweke. Unataka wale tunao movie za Niger. Wait, smile become child. This is made to become black, right? Well, me like to. Wanna scan the name. Excuse the foundation color. We finished blending, so we are going to go to concealer. Yeah, concealer. So excuse the skin. What is my skin? Excuse the foundation. Excuse the foundation. Tone. Skin color foundation. Foundation color tone. Excuse. Excuse the foundation shade, but I've finished blending his face. So I'm going to use my concealer, my LA Girl Pro concealer in Toffee to highlight his face. Open your eyes.
kama na Unekele wigi, unekele wigi ndio inachoma rada hapa hivi bana. Kama hivi maneno. Sawa, tuchukue tena sio. Ataona hicho bada matasho. So the next thing is to contour his face using my Elegant Pro Concealer in dark cocoa. As in been here for so long, toka last year, that hata ukiosha aje haitakuwa pink. Wewe nyamaza. Yeah. Oda jina mbona African beauty yako? Anyway. So I'm going to set the highlight using my Sacha Buttercup loose powder. I can't say it. I'll use my black opal loose powder in dark to set the contour and the rest of the face. Hii contour itaonekana kwa sura yako. Inafaa kuwa darker than ile ni cheek. Mbona kama unajua? Sasa wewe ufanye hivi nika sense. Mbona unajua? Okay. So makeup with the rugby player. Jokes. Okay, sawa, people amesema anafanyanga raka pi. Yeni behind the scenes yeye. Sawa, I insist niseme ana playing rugby ndio hiyo. Raka. Rugby. Wewe ukisema hivyo rugby player. Nasikia ana playing rugby ndio hiyo. Raka. So now I'm going to use a neutral eyeshadow on his eyes. I'm going to use an eyeliner on his eyes. Sasa hii utabidi umevumilia. Sawa. Si mchungu but si for the faint hearted. Nasikia? Simesema ni rugby player. Ngoja nikuonyeshe. Ka square. I'm going to use my Maybelline mascara on his eyelashes. The next thing, I'm going to use my lipstick on him. Lips zako msasa ni dry. Wewe. Sasa ni kama naume, paka lips na mvasi. Busikia. Kuna skills hapo. Ndio yako vizuri. Mbona pakange basi kwa mdomo? Ndio wewe umekauka hivi. Maswali bado. Nini? Ndio mwanaume ukukauka. Maswali baadaye. So to finish up this look, just give me 1 minute. Now to finish up the look, I've stolen this wig from my sister. Ya kushikilia kama wig sio mwake chini. Janga tena pepo itakuja. The devil shall visit. The devil tuna lazima tukose china bwana. Haya. Tuko almost. Mbona kitu yako itoshi? Tena napanga jiki. Huko nyuma ijali. Aliyaka uja 3 months. Wig iko wapi? So I got my wig because the other one wasn't working. So yeah.
Sasa kuna bidii sana. Mbona lazima kubadilika hivi? Ni chungu. Eh? Wala inaingiana. Na nanga mkiacha kameno kadogo kuonekana. Hadi tunacheka nini? Mbona kidogo onekana ati aje? Mbona tunakamoa? Nini? Ile yako ya red. Nini yo? Ile seta yako mpya ya red. We, hapana. Ile ya white. Au dari ngoni ya white. Hii blazer. Hii jacket ya white. Atuvae. Wewe kwenda huko zimatingo zangu. Si nipige picha nini? Baba ya Kylie Jenner na sijui nani. Naka vibaya. Naka vibaya. Ndani hapo fail. Acha tutegeze basi maybe wewe tuko na hopes. Unataka mwanamke. Unataka baba anajua jaribu wale kina nini mama. Abu tuchane hebu kabzuri. Picha ya shingo at least pita sijui. Salamu mwanaume. Ipi kwa sababu hivi. Ai. Ndiaje? Kama mnapozingia hivi. Ebu kaspa. Yeah, boss. This is it. Piga picha. Makucha zako zinakuuza, mkono wako ukubwa inakuuza. Sasa kama mkono wako ingine hapa ndio ikae. Ngoja. Vuta chini sione kitu. Ashikilia hapo. Wewe tumecheka sana. Sasa tumemaliza. Hata macho kidogo na tuna. Wewe unajua sikupaka shadow for nothing. Unaficha nini na hizo vitu? Let's try. Yeah. So this is a fail boss. Wakati mbaba. Kwa nafaa kama mama. Ndio ulikuwa kama mama tukipaka makeup. So anyways, I'm done laughing. This is the final look with this wig. This is a DIY wig that I did last year. And I hope he looks like a woman. Uweke kwa YouTube. Sasa hiyo sikate. Nikose kuweka. Hiyo sikate tukicheka lazima tucheke. Unafikiri nimefanya hii video yote hivi ndio atikose kwenda YouTube. Kwanza kesho Friday by 7 o'clock. No joke. Yeah, so people, this is the final look. Hadi sasa hii ndio finisher. Alafu naambia pop. Ngoja. Acha ni rewind. Unakaa vibaya. My lord. Yes. Unapiga huo mchezo. Sasa hii jicho inaenda. Na ndio hiyo imeisha. Unataka tupite picha, unafikiria nitaka thumbnail nini? So acha nifanye outro ya maana. Ndio tutangu tunachukua. Yenyewe mimi nakaa msichana. Tunasipaka foundation kwa zotangu ya white. Hii ndio inaniuza bwana. Ndio ni jacket. Vai jacket ya Jojo maybe itakaa kama ya mwanamke. Unaninyima. Anaona nje dunia anaona. Huyu mbaba. Hebu toe kofia kwanza, hii scarf kwanza. Asa tutoe wig. Sasa hiyo njaro ya Kardashian kuvaa jacket. Unavaa lakini hujavaa. Simevaa tu. Utatoa yosho. Sawa. Leo siku mingi sana. Kwenda hadi nje. Ona hata ifiki huko. Feature scarf iona tu hapa. So this is the final look. I hope you guys liked it. I hope you enjoyed the video. If you did, please give this video a thumbs up and click the subscribe button. Channel. So if you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to click the subscribe button on your right side. Right, left.
the subscribe button down there so that you don't miss any other videos that have. So people, this is the final look, and I hope you enjoyed the video. If you did, please give it a thumbs up and don't forget to click the subscribe button if you haven't already. So up until the next video, tufanye bye bye. Bye. Fanya vizuri. Tufanye bye bye.